Ich freue mich, dass so viele Menschen heute hier gekommen sind zu dieser Gedenkfeier für Elfriede Hermann. Das ist nicht selbstverständlich. Der Tod von der Elfriede liegt jetzt schon fast 5 Monate zurück und der akademische Betrieb hält uns in Atem. Also nochmal herzlichen Dank für euer Kommen. Ich möchte an dieser Stelle, bevor ich unserem Herrn Vizepräsidenten Bernhard Brimmer das Wort erteile, auch nochmal darauf hinweisen, dass das Institut für Ethnologie in diesen letzten Monaten in mehreren Punkten schwer zu leiden hatte, weil eben nicht nur die Elfriede Hermann gestorben ist vor fast 5 Monaten, sondern vor 4 Wochen auch unsere Kollegin Brigitte Hauser-Schöblin und vor 3 Wochen unsere Kollegin Katja Völlmer. Also wir haben eine schreckliche Zeit hinter uns. Dennoch soll jetzt der heutige Tag vor allem der Elfriede gewidmet sein und deswegen bitte ich Sie, Herr Brimmer, ans Mikrofon. Ladies and gentlemen, I had prepared my words of greeting here in English, and I'll stick to that since Elfriede Hermann was definitely also known for her international research. So, ladies and gentlemen, dear all, on behalf of the Presidential Board of the University of Göttingen, I welcome all of you, albeit at a very sad occasion. I find it hard to find the right words at an event that is triggered by great loss to all of us. Although I met Elfriede Hermann every now and then in university contexts, I missed the chance to really deeply connect to her. And so I had no occasion to really talk intensively with her about her research, so what I'm saying had to rely on what other people have been telling me. And I realized by talking to people that I missed probably a great chance to talk to her in more detail. Everything that I heard about her indicates that she must have been not only a valued colleague, an excellent researcher, and an outstanding teacher, but at the same time also a very open-minded person. Well, to get to meet and to know her deeply, I missed. So I will have to restrict myself to say a few words from what the people I talked to told me from the perspective of the Presidential Board of this university. Elfriede Hermann was appointed in 2012 as Professor of General Anthropology, specializing in the Asia-Pacific region, and her scholarly presence deeply enriched the University Göttingen and the campus and beyond. As a founding member of the university's ethnographic collection, she forged interdisciplinary bonds between anthropology, museum curation, and public discourse on history and memory. Her focus on the research on self-perception, ethnicity, emotion, migration, and cultural transformations, with a geographic focus across Kiribati, Fiji, and Papua New Guinea, made her a pioneer in what we call nowadays climate change anthropology. She investigated how Pacific communities mobilize emotions, music, dance, and collective action in the face of multiple but primarily ecological crises. As the world around us, as we experience it every day, changes rapidly in political and ecological dimensions, her contributions in these domains were substantial and certainly will be remembered. Her work will serve as a foundation for future research for years to come. But not only from a scientific perspective, Elfriede Hermann was an impressive person. I also learned that she was extremely popular with all members of the Institute and beyond, and especially with the students. There are, of course, professional reasons for this, but above all, it seems to have been her character that shaped this perception. Numerous expressions of sympathy from all areas across the university, from colleagues to students, shared a recurrent theme. There has never been a more interested, caring, and warm teacher, supervisor, and professor.
She used to provide students and colleagues with cookies and cakes. She met her students and colleagues with incredible kindness and considerations of their respective life situations, from crisis to successes, always acting with empathy and competence. From students over organizational staff to the professorship, all voices stressed her generosity and warm-hearted encounters with her that made no distinctions between hierarchical groups and administrative status. She leaves undoubtedly a gap in our university that will be felt and will be visible. And yet, what she gave to us will live on, because she set an outstanding example of how to treat everyone with the same caring respect. And she leaves an immense professional grip as the representative of research on the Pacific Island studies, one of the cradle disciplines of anthropology, which she has incredibly enriched with climate change research, feminist perspectives, and research on emotions. I can only guess whether she was afraid of death, but in the preparation of this speech I came to the impression that she must have been a fearless, brave, and intuitive human being looking at life in the spirit of Mark Twain, who once said, "I do not fear death. I had been dead for billions and billions of years before I was born, and had not suffered the slightest inconvenience from it. It is you who worked and lived with her that will miss her most, and I fully understand that this pain of being without her will be a permanent companion." Maybe the famous words of Ernest Hemingway offer at least some comfort. Few people are really alive, and those who are never die. It doesn't matter that they are no longer there. No one you truly love is ever dead. Thanks for your attention. Trauerreden zu halten ist schwierig. Ich versuche es trotzdem heute noch einmal, weil mir der Tod von der Elfriede zu Herzen gegangen ist. Wie selten ein anderer Tod. Die Elfriede ist nicht mehr da. Nun schon seit fast 5 Monaten. Und das Leben geht weiter. Auch wenn ich das empörend finde, dass das Leben einfach so weitergeht. Es sollte einhalten und uns Zeit zum Nachsinnen geben. Dem Apparat der Universität möchte ich zurufen: Stopp, Pause. Wie soll das ohne Elfriede weitergehen? Wie werden wir ihr und ihrem Werk gerecht? Ihr vorzeitiger Tod hat Elfriede in ihrem Schaffen in der Tat brutal gestoppt und ihr die Möglichkeit entzogen, an ihrem Lebenswerk weiterzuarbeiten, welches bei ihr bei weitem nicht nur ein wissenschaftliches Lebenswerk war, sondern auch in Gestalt ihres und Wolfgangs Einsatz für die Menschen in Kiribati ein Lebenswerk sozialer und menschlicher Solidarität. Elfriede hat dabei immer ein bisschen mehr getan als nötig. Sie war unermüdlich in ihrem Einsatz für ihre Studentinnen und Studenten, für ihre Kolleginnen und Kollegen, für ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in der Forschung an der Universität. Dabei war sie immer verantwortungsvoll, sachorientiert, verlässlich, kompetent, angenehm, unaufgeregt, zuverlässig, nie von oben herab. Sie hat sich immer Zeit genommen und zugehört, dabei nie auf die Uhr geschaut. Sie hat konstruktiv beraten und wertschätzend Kritik geübt. Sie hat andere in ihrer Eigenständigkeit respektiert. Elfriede war aber auch eine leidenschaftliche Ethnologin. Sie konnte ihre Studentinnen und Studenten für das Fach begeistern. Dabei liebte sie guten Humor, der niemandem wehtat und Freude verbreitete. Sie hat uns am Institut immer Halt und Zuversicht gegeben. Elfriede war aber auch immer großzügig, gerade gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Institut und gegenüber den Studierenden. Wenn wir uns an Elfriede erinnern, dann erinnern wir uns auch an die vielen kleinen Gesten, die mit ihr verbunden sind, mit welchen sie unser Wirken am Institut mit Freude erfüllt hat. Das diskrete Geburtstagsgeschenk, die Kekse bei Sitzungen, die kleinen Nikoläuse.
die vor Weihnachten auf unseren Schreibtischen aufgetaucht sind. Ihre kleinen Spenden, um Feste und Betriebsausflüge mit zu finanzieren und Kosten für die Studierenden und die Mitarbeiter am Institut möglichst gering zu halten. Und obwohl sich Elfriede immer bemüht hat, sich nicht in Spannungen und Konflikte an der Universität hineinziehen zu lassen, so hat sie sich doch auch ärgern können, zum Beispiel über Kolleginnen, die übergriffig wurden und ihr vorschreiben wollten, was sie zu tun habe. Oder über Kolleginnen, die sich die Leistungen von Elfriede zu eigen machten, ohne dabei Elfriedes Einsatz zu würdigen. In solchen Situationen des Ärgers, des Konflikts hat Elfriede zu ihren Argumenten gestanden. Sie hat dem Argument vertraut, aber sie tat es auf ihre eigene, unnachahmliche und höfliche Art und Weise. Wenn wir uns an Elfriede erinnern, dann erinnern wir uns nicht zuletzt auch an ihre sorgfältige und verantwortungsvolle Arbeit in Gremien und Kommissionen. Elfriede hat handschriftlich immer mitnotiert, auch wenn es ein reguläres Protokoll gab. Im Zweifelsfall konnten wir auf diese Mitschriften von Elfriede zurückgreifen. Sie war das Gedächtnis unseres Instituts. Hier und heute ist daher auch der Ort und der Zeitpunkt, um Elfriedes wissenschaftliches Werk und Vermächtnis zu skizzieren in den folgenden Beiträgen. So viel sei hier eingangs gesagt. Elfriede war international hoch und weithin als Expertin für die Gesellschaften Ozeaniens anerkannt, auch und insbesondere in Zusammenarbeit und im Rahmen ihrer unermüdlichen Teamarbeit mit Wolfgang und ihrer Zusammenarbeit mit den Menschen in Kiribati und Fidschi. Elfriede, wir vermissen dich. Ich bitte jetzt die Doktorandinnen von Elfriede, die auf dem Programm jetzt als nächster Tagesordnungspunkt erwähnt sind, auch nach vorne zu kommen und ihre persönlichen Beiträge zu präsentieren. Caroline Landgraf, Wiebke Grimmig, Antonie Fuse und Norbert Pötsch. Wir haben zusammen einen Beitrag vorbereitet. Wir haben uns mit Caroline, die heute nicht hier sein konnte, getroffen per Zoom und haben im Prinzip zu viert über unsere Erfahrung mit Elfriede in den Kolloquien gesprochen und das haben wir aufgenommen, werden wir jetzt gleich abspielen. Vielen Dank. Das ist eigentlich so ein bisschen nur virtuell wie in unserer Kolloquiumsrunde, damals mit Elfriede, wenn sie uns auch Feedback gegeben hat zu unseren Texten. Was ist euch so aus den Kolloquien immer so hängen geblieben? Ihr Durchhaltevermögen. Stimmt, das war ja mal ein ganzer Tag, ne? Das war immer echt. 2 Tage von früh Oder bis 2. abends. Ja, und Ja. sie war immer konzentriert und Stimmt, und sich ja auch, also für jeden auch immer sehr viel Zeit genommen. Wir hatten ja wirklich dann, eigentlich war, glaube ich, immer die Ansage so vielleicht 1,5 Stunden oder so, aber also manchmal ging das ja dann doch auch länger für jede einzelne Person, aber die Zeit hat sie sich dann auch genommen. Also, Ja. Und ich meine, es war ja nicht nur die Zeit, die wir zusammensaßen, sondern sie hat sich ja auch noch vorbereitet, ganz intensiv. Ne? Also diese Texte und Kommentare, die sie dann geschrieben hat und die ganze Rückmeldung, die sie gegeben hat, das hat ja auch noch unheimlich viel Zeit in Anspruch genommen. Und das fand ich immer sehr bewundernswert. Also, dass sie sich so extrem viel Zeit genommen hat und sich vor allen Dingen so viel auch merken konnte aus vorangegangenen Sitzungen, nicht nur von einer Person, sondern von ganz vielen. Was ich immer ganz spannend fand, war, wenn ich auch im Nachhinein nochmal nach dem Kolloquium auf sie zugekommen bin, weil dann in mir noch eine Frage sich so langsam vor sich hingeboren hat oder ich habe erst beim Zuhören von anderen mitbekommen, ich habe doch noch eine Frage, es ist nicht ganz so klar wie gedacht, dass sie auch dann immer noch total viel Geduld an den Tag gelegt hat. Also man hätte ja sonst auch sagen können, nach 2 Tagen Kolloquien, jetzt ist mal genug. Stattdessen wurde meine Akte nochmal rausgeholt mit den ganzen Aufzeichnungen und sie hat nochmal geguckt, was genau hatten wir besprochen und was ist jetzt genau dieser präzise Hinweis, den sie mir dazu geben kann? Was ist genau das Puzzlestück, was ich gerade brauche?
Ich habe das erst später dann zu Hause gemerkt, wenn ich wieder angefangen habe zu schreiben, wie präzise der Hinweis tatsächlich war. Also auch, um mich wieder in den Schreibfluss zu bringen oder um mir Zuversicht zuzusprechen. Doch, das Kapitel ist gut so, wie es ist. Mach nur noch so ein paar Kleinigkeiten. Ich glaube, in den Momenten habe ich dann immer gemerkt, wie sehr sie das alles lebt. Ne? Also dieser ganze akademische, wissenschaftliche Austausch allgemein mit uns auch in diesen Situationen, dass sie das natürlich physisch so durchgehalten hat, war Wahnsinn. Also ich war nach der Hälfte sowieso total platt. Und dass sie das aber auch so mit so einem Enthusiasmus auch getragen hat, ne? Der auch immer wieder, der, wie ich finde, also auf mich auf jeden Fall immer wieder abgefärbt hat. Mir ist auch der Freiraum sehr hängen geblieben, den sie einem gegeben hat in der Themenentwicklung und in dem, also wo ich mich teilweise selber schon dabei ertappt habe, dass ich wesentlich kritischer gewesen bin, meinen Kolleginnen und Kollegen gegenüber und sie aber wesentlich mehr Freiraum gegeben hat und sich das aber auch immer dann entwickelt hat. Stimmt, sie hat dann da wenig so vorgegeben, ne? Sie hat einem dann irgendwie den Freiraum gelassen, das zu machen, für was man sich auch interessiert, weil nur so kann man ja eigentlich dann auch so eine Leidenschaft dafür entwickeln, das auch so durchzuziehen, ne? Wenn man irgendwas macht, was man vielleicht vorgegeben kriegt, hat man vielleicht auch gar nicht so viel Lust drauf. Wobei ich sagen muss, sie hatte immer eine klare Idee, wo sie auch hin wollte. Ne? Also diese Freiheiten waren nicht unendlich weit, aber ich hatte immer den Eindruck, sie hatte immer eine sehr klare Idee, wo es hingehen soll. Die hat sie dann aber so unterschwellig auch so versucht mitzuteilen, ohne zu sagen, mach jetzt das oder so, sondern denk mal drüber nach in der Richtung und so. Also sie hatte schon, ich gebe dir recht, Caro, mit der Freiheit auf jeden Fall. Aber auch diese Freiheit hatte irgendwo Grenzen, wobei ich klar sagen muss, dass mich das auch nie eingeschränkt hatte irgendwie. Stimmt, das war wie so ein Rahmen zum Anlehnen eigentlich, ne? Also Ja. so ein Bilderrahmen, so, und da drin kannst du dich bewegen und jetzt jump aber bitte auch nicht zum übernächsten Kapitel. Schreib das erstmal durch. Also an so Ansagen kann ich mich auch erinnern. Und dann aber, jetzt komm aber auch zu deinen Daten, Wiebke, da ist richtig was Tolles drin. Also da ging es richtig an zu sprühen. Das war dann so, jetzt kommt richtig deins und toll, dass du da jetzt bist. Stimmt, sie hat ja auch immer so schöne Wörter benutzt, um dann sozusagen zu sagen, dass was gut ist, ne? Das Prima ist mir so total im Kopf auf so eine bestimmte Art und Weise. Ja. Und Klasse. Klasse. Also das ist auch immer so ein Wort, was ich total mit ihr verbinde, muss ich sagen. Spannend. Ja, stimmt. Ja, richtig. Aber ich glaube, das war mehr im BA- und MA-Bereich verwendet worden. Bei uns war es dann, ich glaube, eher Prima und Klasse, aber sonst war es auch viel spannend. Und was mir aufgefallen ist, so, wo ich hier meine Kapitel nochmal vorliegen habe, die sie korrigiert hat, überall Haken. Also es war nie so das, was unkommentiert geblieben ist, was sie gut findet. Das geht jetzt so in dieselbe Richtung, was sie gerade gesagt hat. Ne? Also es war dann nie einfach so, ja, okay, das ist jetzt kein Rotstift angesetzt, sondern du hast überall ganz viel Grünstift sozusagen für, hey, das ist cool, das ist gut. Man hat ein Gefühl dafür gekriegt, wie sie sich Texte vorgestellt hat. Das hat wirklich auch Spaß gemacht. Also es war so Wissenschaft zum Anfassen. So dieses, so läuft das. Es ist ein Dialog, auch schon beim Texteschreiben. Das stimmt. Ja. Ich habe auch noch gerade mal eine Seite in meiner Disk gefunden, die besonders, oh Gott, ich weiß nicht, ob man so gut sehen kann. Die war halt sozusagen jetzt nochmal farbkodiert mit das Orange, da steht Definition drauf. Da sollte ich unbedingt nochmal eine gute Definition schreiben. Das Grüne war in Ordnung. Und dann noch so ein paar andere Kommentare dazu. Und auch mit einem Häkchen mal. Dann noch Abhandlung oder Konzept, ne? Also wirklich auch, ist es eine Abhandlung oder ein Konzept, also die Präzision in der Sprache. Ja. Und das merke ich jetzt auch, das ist was mich total geprägt hat, dass ich auch versuche in E-Mails oder in anderen Sachen mal zu überlegen, ist es jetzt präzise oder ist es eigentlich nur bla? Also ist es, oder was, ich glaube, da haben wir mal drüber gesprochen, Satzanfänge mit durch oder sowas ging gar nicht. Fassbar. Ich finde es gerade schön, dass wir da alle so lächelnd drüber sprechen können, über diese Erinnerung bei ihr.
weil das ja auch was war, wo ich auch zum Teil bei ihr im Büro saß und gesagt habe, oh, jetzt muss ich zugeben, bin ich ein bisschen frustriert und ein bisschen müde und ausgelaugt und dann kam der Switch zu absoluter Zuversicht, was sie über den Tisch geschoben hat und ich bin da eigentlich immer wieder ganz guten Mutes rausgegangen. Ja, ich glaube, das hat sie halt auch mit so einer unglaublichen menschlichen Wärme einfach hinbekommen. Ne? Also dieses, auch in den Situationen, wo, ich glaube, sie hatte da auch ein sehr feines Gespür irgendwie dafür. Ich weiß noch, dass sie dann bei mir auch gerne mal Richtung Lösungsorientierung geschwenkt ist, so nach dem Motto, lass uns jetzt mal ruhig dein Kapitel angucken, ich habe es hier ausgedruckt. So, und dann ist man so Seite für Seite durchgegangen und war wieder völlig drin im Thema oder auch indem sie dann Fragen gestellt hat. Hat sie sehr geschickt gemacht, ja. Also ich glaube schon, also auf mich hat das definitiv auch abgefärbt und nicht nur aufs Schreiben jetzt an und für sich, sondern überhaupt, wie ich so meinen Tag auch organisiere zum Teil. Ich bin ja in der Selbstständigkeit und im Berufsleben merke ich das immer wieder, diesen elfriedschen Einfluss, dieses mach das präzise oder wenn du dann schon eine E-Mail schreibst, dann bring's auf den Punkt, was du sagtest, Toni. Also es ist schon so, Meintest du ja auch, Caro, vorhin mit dem Mitschreiben. Ja, das Mitschreiben, das ist hängen geblieben bei mir. Jedes Meeting, in jedem Meeting wird mitgeschrieben. Ja, ich meine, das Mitschreiben ist ja das eine. Dann sich aber nach Monaten überhaupt daran zu erinnern, dass da mal irgendwas war und es dann vor allen Dingen schnell zu finden. Also ich kann mich da entsinnen, ich glaube, das war aber in einem Seminarkontext, wo ich so im letzten Drittel des Semesters, der Vorlesungszeit, irgendwas gesagt hatte zu einem Text und dann Elfriede mich ansah und anfing zu blättern in ihrem Ordner und dann sagte, da haben wir uns noch gesiezt, das haben Sie aber vor 1,5 Monaten anders gesagt. Da haben Sie das und das gesagt. Und dann saß ich da und dachte mir so, oh, na, habe ich meine Meinung geändert? Und sie war auch neugierig. Ich weiß noch, als ich dann in Seoul war und noch nicht in die Feldforschung gegangen bin, aber das schon vorbereitet hatte. Und sie und Wolfgang hatten Zwischenstopp in Seoul. Und wir sind dann ein bisschen durch die Stadt, was man halt in 1,5 Stunden so schaffen kann. Und sie war so neugierig gewesen, das ist richtig hängen geblieben. Das ist auch schon lange her. Und dann gehen wir noch einen Kaffee trinken und dann machen wir noch das. Und Wolfgang war dann so, nee, Elfriede, wir müssen langsam mal zurück zum Hotel. Und da hat sie aber auch auf so einen riesigen Wissensschatz zurückgegriffen, an Literatur und allem Möglichen. Also das, egal was das irgendwie war, aus welcher Richtung das kam, Elfriede hatte immer einen passenden Literaturhinweis. Oder dann hat sie vielleicht mal irgendwo einen Vortrag von irgendjemandem gehört, irgendein Paper auf einer Konferenz und dann hat sie angefangen zu suchen. Ja, der hieß so und so und so und so und ja, hier ist was dazu und ich schicke dir das mal und Ich hatte gerade auch den Gedanken, die Tage waren ja immer so lang, aber sie hat uns ja auch immer extrem gut verpflegt, wenn wir uns da getroffen haben bei unseren Kolloquien. Ne? Im Sommerzeit jetzt hätte es Erdbeeren gegeben, weil es sie gerade überall gibt. Und Schokolade. Und abends ja dann auch noch mal irgendwo essen gegangen, da kann ich mich auch dran erinnern. Ja, ich kann mich nur noch an ihren grünen Tee erinnern. Grüne Tee, ja. Stimmt, grüner Tee. Ich wusste immer genau, weiß nicht, 3-4 Minuten, ich weiß nicht, wie lange er ziehen muss, aber hat sie sehr darauf geachtet, dass immer... Wann ist das lange her? Das kommt mir vor, als wäre das... Anderes Leben oder so, ne? Also das ist bei mir, ja. Ja, wirklich. Ist ja auch einfach so ein ganz prägender Lebensabschnitt gewesen. Ich finde ja auch in der eigenen Biografie, ne? Es ist ja war ja auch mein erster Job da. Also auch für uns alle so ein bisschen, das ist so der erste Beruf auch so ein bisschen. Ne? ja. Ja, es war total schön, dass wir uns jetzt hier auch nochmal so getroffen haben. Das war ja auch bei den Kolloquien immer so, dass Elfriede uns im Prinzip auch so zusammengebracht hat, so von unseren Einzelschreibtischen, wo wir unsere Arbeiten geschrieben haben, dass wir uns da auch gesehen haben. Und heute hat sie uns ja im Grunde auch nochmal zusammengebracht und wir hatten Gelegenheit, uns über sie zu reden und über unsere Erinnerungen an sie.
Und es ist, glaube ich, auch für alle deutlich geworden, dass jeder von uns so ein kleines Teil Elfriede auch immer noch mit sich oder in sich hat, sei es jetzt im Formulieren von E-Mails, im Mitschreiben bei Meetings oder wenn man irgendwelche Häkchen an Texten sieht. Genau. Erstmal danke, dass wir uns wieder so getroffen haben. Und danke, Elfriede. Ja. Ja, danke, Elfriede. Ja, herzlichen Dank, Caroline, Norbert, Antonie und Wiebke für eure Beiträge. Als nächstes spricht Anno Pascht von der LMU München, ein langjähriger Weggefährte auch von der Elfriede. Anno. I do not remember where and at which occasion I had the opportunity to talk the first time with Elfriede, but she was part of my academic life from almost the very beginning. After I considered continuing my anthropological study after completing my magister degree, she crossed my path time and again. Very early, to be honest, a long time ago now, I was listening to her inspiring presentation at one of the doctoral colloquiums in Tübingen. Then, as I started to do my own research in Oceania, I came across her through her writings as an author of articles and books about Papua New Guinea. And finally, I met her in person as one of the few German colleagues working in Oceania at conferences in and outside of Germany, and at many other occasions for various reasons. For the last 30 years, Elfriede was extremely important for anthropological research on Oceania in Germany, especially in the university sphere. For many years, she was the only anthropologist who held a professor position in Germany focusing entirely on this region. In this position, she always encouraged and appreciated our work in the regional research group Oceania of the German Association of Social and Cultural Anthropology. Additionally, she made German research on Pacific Islands visible in many international conferences and collaborated with oceanists from all over the world. There are many notable aspects of Elfriede's work as anthropologist and professor that could be mentioned. I will pick out a few that struck me in particular. The first is that it was always a pleasure to listen to her very well structured and clear presentations. Her argumentation was both valuable to experts of the region as well as understandable by interested students. The presentations were always both ethnographically very sound and at the same time sharply theoretically substantiated. Her publications were characterized by the positive characteristics typical of German humanities: thorough, very well referenced, and they often included a historical dimension. Additionally, this was paired with an openness for new theoretical approaches and socially, politically, environmentally relevant topics such as climate change. Her broad thematical interests reached from migration, transnationality, gender, to social movement and other topics which I'm unable to address in detail, but I want to say some words a bit later on her foci of belonging and emotions. I just want to mention two characteristics which I find very important in her work, namely that she quite often dealt with ways of living in the everyday level, and that she always elaborated and carved out the agency of the people in Oceania. In the following brief sketches, I will focus specifically on Elfriede's research on climate change, because this is the field we met and collaborated the most during the last years. And this is where we also had productive conversations about. Her approach is an invaluable contribution to the anthropological study of climate change in Oceania and beyond. As we all know, the region of Oceania has attracted attention from the media,
because its supposed vulnerability to the adverse effects of climate change, especially because of sea level rise, which threatens low-lying atoll states predominantly found in Micronesia, where Elfriede did research for many years, but also in other parts of the region. For some time, Oceania has been described as a canary in the coal mine, the metaphor meaning that the anticipation of disastrous developments that will in time also arrive in other continents, especially in Europe. The recent anthropological focus on climate change started with what has been called frequently observation studies, focusing predominantly on local observation of environmental changes as a result of global climate change. Whereas there are still some work done in this field, the emphasis of more recent studies, including Elfriede's research, is on other respects, namely narratives and local discourses connected with climate change. What these studies of discourse and narratives have in common is that they deal with climate change both in its local specific relevance and the fact that they are ethnographically informed. Through this, they are able to make important contributions to the global conceptualization of climate change and to strategies for dealing with the climate crisis by detailing local and contextual aspects. Discussions about effects and possible responses to the challenges of climate change as a global phenomenon still tend to ignore the local and context-specific aspects of discourses, narratives, and concepts. Elfriede, however, took a very close and precise look at the statements, actions, surroundings, and relations of her local research partners. When looking at how the people in Micronesian island state of Kiribati have responded to discourses of climate change and projections of an uncertain future, Elfriede includes the important focus on emotions and stressed that it has given rise to a particular emotional discourse, the worries of the people for their land, connected with the discourse about possible uninhabitability of these lands. In two of her publications where she addressed these worries, she used different approaches to shed light on her ethnographic findings. In the first one, she draws on the approach of Bruno Latour and regards worries as embodied articulations and actions, which exemplifies very well her interest in recent theoretical approaches and her passion to try out their usefulness. She interprets worries of her research partners. She interprets worries of her research partners as actions that influence the ways in which human beings maintain relationships with other human beings and non-human entities, and thus stresses the agency of the people of Kiribati in dealing with the phenomenon of climate change. With her writings, she joined several other anthropologists working in Oceania in pointing out this agency and arguing against victimization of people affected by effects of climate change. I cite her, I quote her, statements about worries that are simultaneously expressions of a determination to save the land from the impending threat of climate change and sea level rise are indicative of a will on the part of the citizens of Kiribati for social resilience. In a more recent article, she looked at connections between emotions and religion in Kiribati. She convincingly argued that their Christian religion can be interpreted as part of a repertoire of strategies that many of Kiribati's inhabitants adopt to deal with their strong emotions of uncertainty about the future of their lands because of negative effects of climate change. They draw on religion in different respects, for example, to engender hope, but also as a form of resistance against the power of Western climate change discourses. Both hope and resistance, she emphasizes, enable people to act and create their futures,
This is again an example of the agency and social resilience of people in Oceania. Additionally to her focus on ethnography on the local level, she always emphasized the involvement of her research partners in Micronesia in relationships and networks beyond their local and more than human surroundings, including global political discourses and economic relations. These were only two small but significant examples of her work which illustrate, in my view, her important contribution to anthropology of climate change in Oceania. By focusing on people's belonging, their love and their worries about their land, as well as other emotions such as hope, she shifted the topic of emotions in the foreground, an issue that has been mostly neglected as a focus of research in recent climate change anthropology, although every researcher in this field came across it. She connected it with recent perspectives and approaches and included it thus in current debates. As single author or editor, and especially together with Wolfgang, but also with others, she published important articles and edited volumes which play an important role in the anthropology of climate change in Oceania and beyond. She worked on these themes with a similar emotional connection as she encountered with her research partners. In many of our discussions, she emphasized how important this ethnographic anthropological lens is to one of the most pressing matters facing the region and Pacific Islanders today. Whenever she was able to free herself from responsibilities at the university, she spent her time researching in the field to deepen her knowledge of changes over a long period of time, and included this to her contributions to conferences, academic publications, and teaching. We will miss her academic work, but we will also miss Elfriede's friendly, unexcited, attentive, and appreciative nature. Her honest empathy for her research partners and her passion for the subject was exceptional. Ja, danke Arno. Wir sehen jetzt einen Videoclip, der von Norbert Pötsch und Dennis Delschau produziert worden ist und der auch den Abschied von der Elfriede nochmal visualisiert. Danke. Okay. Dear Wolfgang, dear colleagues, distinguished guests and friends, in this video you caught a small glimpse of Oceania and heard a song in Maori that bids farewell to a beloved person, someone we know we will see again one day. Today we've come together to say goodbye and to honor Elfriede's memory. We are saying goodbye to our doctoral supervisor who throughout her life poured her heart and soul into the region of Oceania and into the people who live there, and who supported us, her doctoral students, with incredible energy and dedication. Elfriede brought this passion and energy with her every single day. She inspired and influenced us with her knowledge and her commitment far beyond our academic work. Elfriede accompanied us, and by us I specifically mean Norbert and myself, for more than a decade and had a profound impact on our lives. So when the images you just saw were shot, Elfriede was not physically present in Rarotonga. But there surely is a part of her in every breath of our research. Often, when we ourselves were unsure of where our academic journey would take us, she motivated and encouraged us with an incredible trust in our abilities. She made sure we knew that someone with great warmth of heart believed in us, something that we consider to be more than special in the often very icy terrains of academia.
Elfriede always looked to the future with confidence, regardless whether times were easy or difficult. We say goodbye, knowing that our future reunion with you, Elfriede, will take place in our memories of the time we shared in Göttingen. We think of many hours we spent in meetings, in seminars, in PhD colloquia. We will be also reunited in our academic work, which you enabled and helped shape. We would not be able to write about our research or pass on our knowledge to students in seminars if you had not been part of our lives. Dear Elfriede, in farewell and in reunion, we will never forget you, and we will be forever grateful for all that you have done for us, and above all, for what you continue to mean in our lives. Thank you. Ja, herzlichen Dank, Norbert und Dennis. We are coming now to the next contribution by also a close colleague of Elfriede's, Professor Toon van Meyl of the University of Radboud University in Nijmegen in the Netherlands. Dear Wolfgang, dear colleagues and friends, the news of Elfriede's untimely death reached me rather unexpectedly. I had sent her a reminder for a video call with the editorial board of a book series, to which Wolfgang replied by return mail that she had passed away early that morning. Not realizing how seriously ill she was, I was devastated. Elfriede and I met probably for the first time during the second conference of the European Society for Oceanists in Basel in 1994. And we'd stayed in touch ever since, and much more than that. We shared an interest in identity issues, in particular in multicultural societies in the Pacific, so we collaborated on a number of projects by contributing to one another's workshops, by publishing in one another's publication projects, by co-organizing workshops, and by co-publishing a volume. In addition, we were both on the board of the European Society for Oceanists for many years, while we both also served simultaneously on the board of the American Association for Social Anthropologists in Oceania for a number of years. All in all then, we met on average more than once a year over a 25-year period. On at least one of those occasions, we shared an ideal of continuing our companionship beyond our retirement, testifying to our friendship beyond collegial cooperation. In recent years, our path diverged a little bit, partly because the focus in our research changed a little bit, partly also because we were both frantically busy managing our respective departments. I missed her during the previous conference of the European Society for Oceanists in 2022, and I'd been looking forward to meeting her again in Lucerne in June of this year. Much to my regret, we are now mourning her early loss. Too young, too soon. Elfriede, I'm absolutely sure, will be remembered by whomever met her, either in Germany, in Papua New Guinea, on Banaba, or on Kiribati, or anywhere else for that matter, as the kindest person on the planet. As an anthropologist, she had a genuine interest in the people she worked with, not only as subjects of a certain society, but as humans with whom she shared subjectivity as people with common emotions, ranging from sadness and sorrows to humor and joy. As a teacher, she was adored by her students, many of whom indicated that without Elfriede's support, they would never have graduated. As a colleague, she will be remembered as a person of the utmost integrity. Elfriede and I attended many international meetings together, and we all know that at those occasions, friction may occur between people of different nationalities, since some express themselves more explicitly, sometimes also more passionately than others.
And to my knowledge, Elfriede was one of the very few, if not the only one, who managed to be totally uncontroversial in our networks. She managed to act diplomatically by always listening attentively to other people and to other viewpoints. And she was always careful to process that information conscientiously by weighing and balancing outspoken viewpoints in light of other opinions. At the end of the process, she could come up with a proposal to which everyone could agree. Very frequently, it occurred that meetings were about to be terminated after lengthy discussions that had culminated in a compromise that was hardly satisfactory. Elfriede would raise her finger and present a brilliant summary of the discussion. She would put a proposal on the table that made everyone happy. And I need to add here that it was never a simple compromise. Usually Elfriede had developed a perfect solution that reached beyond a simple compromise. It was a truly unique skill that was part and parcel of the personality that she possessed. And I think we should all try and follow her example, although I might add that it's not simple to emulate her way of being. Another memory that we have of Elfriede in our family dates back some 20 years ago or so. She attended an international workshop that I'd organized about multiple identities and the self, and I'd invited her to stay with me and my family on the nights before and after the workshop. And she appeared to be an early riser. She got up before us, and downstairs she met our 3 girls on a Sunday morning when they were allowed to watch TV. I think they were about 4, 7, and 9 years of age. They didn't speak English or German at the time, while Elfriede's command of Dutch was non-existent. But still, she managed to communicate with them in a very pleasant way, and she made them something to eat. When my wife and I got up, we found a happy intercultural little community, and that was not only eating, but also enjoying the communication with hands and feet. And my daughters still remember that special morning with a kind and gentle German lady. And I think Elfriede also treasured her memories of that meeting, since she never forgot to add her warmest regards to my daughters in her messages, no matter how brief, no matter how often we exchanged messages. Elfriede's death also reminds us that a healthy lifestyle is no guarantee for a long life. After all, she ticked all the necessary boxes that are recommended by physicians to avoid all kinds of nasty illnesses. Often they forget to add, however, that one can still have bad luck, as Elfriede did. But Elfriede didn't deserve to have bad luck. She should have been rewarded with a long life for being the person she was. We can only try to compensate for her loss by treasuring our memories of her in our hearts and by attempting to follow the example she set in intercultural communication. After all, if more people would emulate her attitude and behavior a little bit, the world would be a better place. Thank you. Thank you very much. We now will watch another video clip produced by Federica Guccini, former student and doctorand of Elfriede. Hello everyone, thank you for inviting me today. As one of Elfriede's former students, it is an honor for me to speak at her commemoration, although it also comes with great sadness. Before I start, I want to express my sincere condolences to her loved ones and her close circle for this tremendous loss. My words today won't do Elfriede's legacy justice, but hopefully some of the memories I share will make you smile. Allow me to introduce myself. My name is Federica Guccini. I was a BA and MA student at the Göttingen Institute for Social and Cultural Anthropology from 2010 to 2016,
and I continued working with Elfriede through 2017 before moving to Canada to pursue my PhD at Western University in London, Ontario. I'm joining you today from Toronto, where I work as a researcher on the immigration team at a nonprofit independent research institution. Elfriede played a big part in why I started doing migration research in the first place. So it feels truly serendipitous that I get to work in this field, having gotten the training that I did under her supervision. When I joined the Anthropology Institute in Göttingen in fall of 2010, fresh out of high school, I had no idea what to expect of anthropology. I initially took anthropology really more as a minor than a major, but it ended up taking me by surprise. And it was in part Elfriede's passion for anthropology and the way that she approached research with curiosity and patience that made me decide to pursue anthropology fully and continue at the Institute for my master's degree. My first university class ever took place on a Monday in 2010, which feels like forever ago. It was Elfriede's intro to social anthropology and genealogy. In walked this friendly professor, greeting everyone with a big smile on her face, clearly excited to welcome so many new first years into the study of anthropology. She used examples from her own research to teach the class content, and the respect and admiration for her research participants were evident on every slide. Fast forward 2 years later, I became Elfriede's teaching assistant and delivered the tutorials for this class every winter semester for the next 4 years. Grading exams is probably everyone's least favorite part of teaching, granted, but I remember it fondly for this class because Elfriede showed up with her usual cheerful mood and with a ton of baked goods that she had brought for everyone to share. She took grading very seriously, and we would often go over exams twice, especially those with lower marks, to make sure that we didn't just forget to give the student a point somewhere. She treated each of her students with remarkable care, a care that they didn't have to earn or fight for, a care that she extended to everyone simply because she was so deeply empathetic. So it is perhaps no surprise that Elfriede was a scholar of emotions. Academics are sometimes so preoccupied with remaining objective that we tend to neglect the emotions in our work. Elfriede, however, went out of her way to look for emotions where others had ignored them. Whether she was studying discourses of the past and historicity, multicultural identifications and belonging, or coping with uncertain futures in the wake of climate change, emotions remained at the forefront of her work. This did not make her work any less scientific. In fact, I would argue that her impressive ability to pair evidence-based research with a clear view of how emotions factor into research participants' lives and researchers' lives made her work all the more rounded. In Elfriede's work on social capital in the face of climate change that she published in the Giska Occasional Paper Series in 2018, she spoke of Kiribati Islanders' expressions of various feelings regarding the consequences of sea level rise for the Pacific Island and its inhabitants. I was struck by how she framed one emotion in particular, the pity that Kiribati Islanders felt for their land and pity that they wished to receive from the global community in order to save their home. What fascinated me about Elfriede's framing was that she described pity as empathy. I quote here directly, "One side of this emotional discourse consists in an act of fellow feeling for a deserving other. The other side consists in a call for others to show empathy for oneself." Thinking about it further, of course, she was right. Taking pity on oneself is also to show empathy for oneself or to take care of oneself. So perhaps we can all remember that the next time we throw ourselves a pity party. But on a more serious note, her writing on the emotions and acts of care in the wake of global phenomena such as climate change can be a lesson to all of us to take care of each other and extend that care to others outside of our own communities. Anthropology, as Elfriede taught and lived it, is, to me, the way that it should be done. Showing up with care and empathy for research participants, their relationships to others, and their relationship to the land. The essence of anthropology, what it means to be human and relate to other humans, is embedded throughout all of Elfriede's work. I tried to emulate this during my own fieldwork, doing research at the intersection of migration, language, and identity among Hakka Chinese Mauritians in the Indian Ocean.
I would find myself thinking deeply about my research participants' emotions, their identities, their agency, my own emotions, my positionality in the field, and perhaps most of all, whether my research would do my research participants' voices justice. So actually, Elfriede was the first person I ever told of my idea to do this doctoral research. So whenever I had a moment of self-doubt, I would think about how Elfriede would cheer me on if I were back at her office during office hours. How exciting and intriguing she would find my data. So I kept going. In her article on climate change, from Elfriede on April 4th, 2019. I had been in Canada for almost 2 years, and I had just gotten a big scholarship for my doctoral studies, which would not have been possible without the help of many wonderful professors, Elfriede among them. She had written me a stellar recommendation letter, and so I emailed her to tell her the good news that I got the scholarship and how much her support in this endeavor meant to me. I just reread her reply before writing this talk, and it made me smile because of how well it captures the essence of who Elfriede was as a person. She congratulated me with very kind words, and knowing that I was about to embark on fieldwork in Mauritius soon, she closed the email in very typical Elfriede fashion. She wished me a very productive time, or eine sehr produktive Zeit. Elfriede, it was a productive time. But it was a PhD, at times hectic and frustrating and worrisome. So it was also a time in which a little bit of kindness went a long way. And the kindness that you showed me, the kindness that I know you showed others in their own pursuit of anthropological degrees or other endeavors, went an even longer way because you brought genuine passion, optimism, and empathy to your work that are so rare to find. I will never forget how you impacted my work and my life. I will miss you, Elfriede. Thank you for your teachings, your support, and your empathetic resilience. Thank you. Danke, Federica. Wir werden jetzt einen weiteren Videoclip sehen von Doktorandinnen, Mitarbeiterinnen und Weggefährtinnen von Elfriede.
Herzlichen Dank auch hierfür. Wir werden zum Abschluss 2 Musikstücke hören, die ich nicht mehr unterbrechen möchte durch meinen eigenen Auftritt. Natalim, Tainem, Nantalim.
masimsipun marurito Bakit ako pa mga kaisipo Ikiribasi mga yakuha Moshikaron tereitaki Ewe ay narenara Inakapipitirawa Wir sind am Ende. Unseres Wegs angekommen. Ich danke euch recht herzlich für euer Kommen. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit, draußen im Foyer ein bisschen was zu trinken und auf den Imbiss. Und ich würde mich freuen, wenn ihr noch bleiben würdet und noch ein bisschen nachsinnen würdet über das, was wir heute gesehen haben. Danke.